Good morning students, I am your teacher Snehashish. Hope everyone is doing good. So let's begin our session. Today we will learn about the tenses of English grammar. Okay, before we move in, do you want to make a big difference in your English? Then you will have to master and learn all the tenses. Why you have to master all the tenses? Because tenses are the backbone, or you can say tenses are the core heart of a sentence. Okay, so when you don't have your heart, you don't have your life. Like when you don't have any tense, you don't have any sentence. Okay, so that's why we will have to learn all the tenses. Okay, so let's take an example. When we say he is going to the market. Here he is going to the market is a right sentence. But when we say he is to the market, here the sentence is wrong. Why the sentence is wrong? Because here the tense is missing in the sentence, or you can say the tense is not right in the sentence. Okay, so what does all that mean? This means you have to know the difference between you go, or you are going, or you were going, or you can say you work, or you will be work. So let's take an example for it. When we say he is working in an office, and the next example is he works in the office, and the next example is he work in the office. So all these sentences have different meanings. All these sentences have different meanings. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হি ইজ ওয়ার্কিং ইন আ অফিস, সে একটা অফিসে কাজ করে। হি ওয়ার্কস ইন অফিস, সে অফিসে, হি ইজ ওয়ার্কিং ইন অফিস, সে অফিসে কাজ করছে, সরি, হি ওয়ার্কস ইন অফিস, সে অফিসে কাজ করে। হি ওয়ার্ক ইন দ্য অফিস, সে অফিসে কাজ করতো। তিনটের কিন্তু মানে ডিফারেন্ট, তিন রকম, তিনটে আলাদা সেন্টেন্স, আর তিনটেই কিন্তু অল দি সেন্টেন্সেস হ্যাভ ডিফারেন্ট টেন্স। All these sentences have different tense. Okay, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে এখানে সেই অফিসে কাজ করছে। হি ওয়ার্কস ইন দ্য অফিস, সে অফিসে কাজ করে, আর হি ওয়ার্ক ইন দ্য অফিস, সে অফিসে কাজ করতো। তিনটের কিন্তু ডিফারেন্ট মানে আর ডিফারেন্ট টেন্স। সো দ্যাটস ওয়াই উইল হ্যাভ টু লার্ন অল দ্য টেন্সেস। ওকে, so let's go on to our PPT. We will review about the tenses. So before we move in, you have to know
how many tenses are there. So note down in your copy, students. How many tenses are there? Note down in your copy. There are 12 tenses. And 3 main tenses. Okay, so there are 12 tenses and 3 main tenses. Okay, so the 3 main tenses, one is present tense, second is past tense, third one is future tense. ওকে, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটে মেন টেন্স হয়, একটা হয় প্রেজেন্ট টেন্স, একটা হয় পাস্ট টেন্স, একটা হয় ফিউচার টেন্স। ওকে, তাহলে আমরা আগে থেকে একবার দেখে নিই যে হাউ মেনি টেন্সেস আর দেয়ার আর 12 টেন্সেস, 3 মেন টেন্সেস, প্রেজেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার। ওকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান আস্ক মি। এই অবধি কোনো ডাউট থাকলে তোমরা আমাকে আস্ক করতে পারো। আর এটা নোট ডাউন করে নাও তোমাদের কপিতে। ঠিক আছে, আশা করছি কোনো ডাউট নেই। তাহলে আমরা আমাদের পিপিটিতে এগোই। আচ্ছা, দেখ, নাও উই উইল রিভিউ দ্য টেন্সেস। তো আমরা শুরু করা যাক সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তার আগে বলে নিই যে প্রেজেন্ট টেন্সের 4টে ভাগ হয়। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট টেন্সের 4টে ভাগ হয়, পাস্ট টেন্সের 4টে ভাগ হয়, আর ফিউচার টেন্সেরও 4টে কিন্তু ভাগ হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখি, তোমরা খাতায় নোট ডাউন করো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অর নোন অ্যাজ টাইমলেস প্রেজেন্ট। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, এই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সটা কোথায় ইউজ করা হয়? when you are referring to the habitual actions or actions that you always or never do। তোমরা এটা কখন রেফার করতে পারো? কোনো একটা হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশনকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, সেই রকম কোনো বোঝাতে, অথবা সেই কোনো একটা জিনিস হয়নি সেই রকম কোনো জিনিসকে বোঝাতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স উইল বি ইউজড। ওকে, নেক্সট ওয়ান, when you are referring to the unchanging truths or you can say the universal truths। okay, universal truths are referring to as present tense। next one is when you are making general statements of fact। okay, now আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে জেনারেল স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টকে বোঝাতে প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করা হবে। তো এই তিনটে তোমরা খাতায় নোট ডাউন করো। So when you are referring to the habitual actions or actions that always or never do, or when you are referring to the unchanging truths, and when you are making general statement of fact, এই তিনটেকে বোঝালে কি হবে? প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হবে। So now move on to our examples। okay, so now what is habitual actions or you can say habit? she always comes late to the class। সে সবসময় ক্লাসে লেটে আসে। এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা একটা হ্যাবিটকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, তাই জন্য এটা কি হবে? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হবে। নাও আনচেঞ্জিং ট্রুথ অর ইউ ক্যান সে দ্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ, দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। আচ্ছা, সূর্য কিন্তু পূর্ব দিকেই ওঠে, পশ্চিম দিকে কিন্তু ওঠে না। দ্যাটস ওয়াই it is used as present tense। or you can say for more example the universal truths।
Mount Everest Mount Everest is the highest peak in the world. So this is a universal truth. Okay, so that's why it is, or it will be used is as present tense. Okay, now general statement of fact, they are friendly. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেনারেল স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট যদি ইউজ করা হয়, আমরা আগে পড়েছি when you are making general statement of fact, কিছু ফ্যাক্টকে বোঝাতে জেনারেল স্টেটমেন্ট, when you are giving a general statement, so then present tense will be used. Example, they are friendly. Okay, তো তোমরা তোমাদের খাতায় এটুকুনি নোট ডাউন করো আপাতত এই অবধি। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশনকে বোঝাচ্ছে when you are referring to the unchanging truths or when you are making general statement of fact. Example কি কি দেখলাম, he is always comes to the late, the sun rises in the east, or you can say the Mount Everest is the highest peak in the world, and now they are friendly. এই তিনটে জিনিস থাকলে বা এইরকম কিছু বোঝালে কি ইউজ হবে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ হবে। Now come to the indications or indicators. Okay, always, whenever, every day, usually, often, frequently, sometimes, rarely, occasionally, never. So this will indicators of simple present tense, or you can say timeless present or present indefinite. Okay, now form. I study, I wait. You study, you wait. Now he, she, it studies, or he, she, it waits. Why is or es is added in this sentence? So you have a question in mind, sir, why s or es added in this sentence? So let me note down for you. Note, when the subject is third person singular number, then we will add s or yes. তো আমরা নোটে কি দেখতে পাচ্ছি, when the subject is third person singular number, then we will add s or yes. সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে কি অ্যাড করব, আমরা এস অথবা ইয়েস অ্যাড করব। কেমন? এক্সাম্পল আমরা কি দেখছি, হি, শি, ইট, এটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। আচ্ছা বলি যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনগুলো হয়। হি, শি, ইট, or any name in the sense single person. সিঙ্গেল পার্সনের কোনো নাম বোঝাতে কি ইউজ করা হবে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে সেটা দেখা হবে, তাই জন্যই সেখানে এস অথবা ইয়েস যোগ করা হবে। এইগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হি, শি, ইট অথবা কোনো নাম।
For example, Ram goes to school. Here Ram is third person singular number. So note down in your copy that Ram third person singular. So Ram is third person singular number. So that's why we use S or yes before Ram. Okay, I think you have cleared all this. So now move on. So let's take a more example, like we study, we wait, they study, they wait. So these are all form of simple present tense. Okay, so this is a diagram. This is now. This now is present tense, it is past tense, this blue line is past tense, and this line is future tense. Okay, this violet line is future tense. So what does that mean? This means when the past action is going on, this will be past tense, and the future will be going on will be future tense. Okay, now move on to the next part, simple past tense. Okay, now the simple past tense is used when an activity or situation began and ended at a particular time in the past. In other words, when an activity or situation is completed in the past, or to refer to past habits. So what does that mean? This means when you have activity in past. Okay, like for example, you say you played in the field. This is an activity you have ended in the past. So this refers to a simple past tense. When an activity or situation began, এটা শুরু হয়েছিল, and ended, এটা শেষ হয়েছিল at a particular time, এটা শেষ হয়েছিল in the past, এ একটা particular time শেষ হয়েছিল. In other words, অন্য ভাষায়, when an activity or situation is completed in the past, অন্য ভাষায় তোমরা কি বলতে পারো, যে কোনো একটা পাস্টের অ্যাক্টিভিটি যেটা পাস্টেই শেষ হয়ে গেছিল, সেই রকম কোনো সিচুয়েশন কি বোঝাতে ইউজ করা হবে, পাস্ট টেন্স ইউজ করা হবে. or to refer to past habits, অথবা পাস্টের কোনো হ্যাবিটকে রেফার করতে এটা পাস্ট টেন্স ইউজ করা হবে. এক্সাম্পল নেওয়া যায়, he was late to the class yesterday. সে কি ছিল, ক্লাসে লেট ছিল পরশুদিন. আচ্ছা, yesterday কিন্তু রেফার করে পাস্ট টেন্সকে, এটা তোমাদের খাতায় নোট করে নেবে. আচ্ছা, এইটা কি কমপ্লিট হয়ে গেল একটা পাস্টের অ্যাকশন. he was late to the class yesterday, সে কিনা ক্লাসের জন্য লেট ছিল আগের দিন. আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক, we arrived 3 weeks ago. আমরা কি 3 সপ্তাহ আগে এখানে এসেছি. ঠিক আছে, এটাও পাস্টের কোনো অ্যাকশন কমপ্লিট করা হয়ে যাচ্ছে, এটা কোনো অ্যাকশন কোনো কমপ্লিট হয়েছে পাস্টে. আচ্ছা, এবারে পাস্ট হ্যাবিটের অ্যাকশন দেখা যায়, হি অলওয়েজ রোট আ লেটার. সে সবসময় একটা চিঠি লেখে বা লিখতো টু হার মাদার অন সানডে নাইট. সে সবসময় তার মাকে একটা চিঠি লিখতো, কি সানডে করে রাত্রেবেলা চিঠি লিখতো. এটা পাস্ট হ্যাবিটকে বোঝাচ্ছে. সো দ্যাটস ওয়াই past tense will be used in this sentence. Okay. So what are the indicator of past tense? Last night, week, last week, last year, last month, Saturday, last Saturday, semester, last semester, etc. And main indicator is yesterday, ago. These are all the indicators of past tense. Okay, so what are the forms? The form is I studied, I waited, you studied, you waited, he, she, it studied, or he, she, it waited, we studied, we waited, they studied, they waited. Okay, so now there are
some rules of tenses. So what are the rules? Rule of present tense. Note down in your copy, rule of present tense. Subject plus am is are slash verb one, or you can say v1 form, or v1 plus s or es plus object. Okay, so this is the rule of simple present tense. Subject am is are, or you can say v1 form, or v1 plus s or es plus object. Examples. So let us take an example. Note down in your copy, he is a good boy. Next example, he goes to the school. Okay, so here is used as present tense and here goes is used as present tense. So this is the rule. Note down in your copy that subject am is are or v1 form, or you can say v1 plus s or es plus object. Next, you work here. You work. So all three are examples of simple present tense. Note down in your copy. Subject am is are, v1 form, v1 or vs plus object. Is goes only v1. So this is only v1 form. This is v1 plus s or es plus, now this is am is, or you can say are. Now note down in your copy rule of past tense. Subject plus was or were slash verb v2 form plus object. So let's take an example. He worked in this office. Next example, I was in the field. So here you can see subject was or were, v2 form plus object. Example, he worked in this office, or you can say I was in the field. তো এটা ইন্ডিকেট করছে কি, পাস্ট টেন্সকে ইন্ডিকেট করছে। আচ্ছা, তো তোমাদের মনে কিছু কিছু হয়তো এখন ডাউট থাকতে পারে, স্যার v1 v2 ফর্মটা কি স্যার? v1 form is ভার্বের ফার্স্ট ফর্মটাকে বলা হয় v1 form, and the verb have three forms, v1, v2 and
V3 form. So what is V1 form? V1 form is, for example, go is V1 form, went is V2 form, and gone is V3 form. Okay, so you have to master all these V1, V2 and V3 form for the tenses. Okay, so now move on to our PPT. I think you have no doubt in your mind. If you have any doubt, you can ask. So note down all this. Okay, so now the diagram. This is present tense, this is the past tense, the blue line, the past thing, or you can say the past form. This is called the past tense, when something happened in past. Okay, now move on to the present perfect tense. Okay, a tense very commonly used to, in English to refer the past. Okay, এই টেন্সটা কিনা কি ইউজ করা হয়, পাস্টকে কোনো রিপ্রেজেন্ট করতে টেন্সটাকে ইউজ করা হয়, বাট দিস ইজ নট দ্য পাস্ট টেন্স, এটা কিন্তু পাস্ট টেন্স নয়। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা দেখি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ওয়্যার ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ ইউজড when an activity happened at unspecified time in the past before the present. একটা অ্যাক্টিভিটি যেটা কিনা পাস্টের কোনো আনস্পেসিফাইড টাইমকে বোঝাচ্ছে বিফোর দ্য প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট সময়ের আগে কোনো পাস্টের আনস্পেসিফাইড টাইমকে বোঝাচ্ছে, এইরকম কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। or when an activity has been repeated several times before. now আচ্ছা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি যেটা কিনা রিপিট হয়েছে সেভারাল টাইমস, এখন থেকে কিছু আগে রিপিট হয়েছে, এইরকম কোনো জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করতে কি ইউজ করা হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। or when an activity was very recently completed before now, অথবা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি জাস্ট রিসেন্ট কোনো একটা কিছু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেছে, এইরকম কোনো অ্যাক্টিভিটিকে বোঝাচ্ছে। or when an activity is not completed in the past, অথবা কোনো পাস্টে কোনো অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট হয়নি, এইরকম কোনো জিনিসকে বোঝাতে কি ইউজ করা হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এক্সাম্পল দেখে নেওয়া যাক। দে হ্যাভ অলরেডি সিন দ্যাট মুভি, তারা এই মুভিটা আগেই দেখে নিয়েছে, অনেক আগেই দেখে নিয়েছে। আচ্ছা নেক্সট এক্সাম্পল, উই হ্যাভ ভিজিটেড নিউ ইয়র্ক সিটি মেনি টাইমস, আমরা নিউ ইয়র্ক সিটি ভিজিট করেছি এর আগে বহুবার। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা কি ছিল, এটা আনস্পেসিফাইড টাইম বিফোর নাও, এটা কোনো একটা আনস্পেসিফাইড টাইম কি বলা হচ্ছে, কোনো একটা স্পেসিফাইড টাইমের আগেই জিনিসটা শেষ হয়ে গেছে, তাই জন্য এটা কি ইউজ হচ্ছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ইউজ হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট এক্সাম্পল দেখে নেওয়া যাক। আর এটা কি বলেছে, রিপিটেড অ্যাক্টিভিটি বিফোর নাও, কোনো একটা রিপিটেড অ্যাক্টিভিটি, কোনো এটা একটা অ্যাক্টিভিটিস ছিল, তো উই হ্যাভ ভিজিটেড নিউ ইয়র্ক সিটি মেনি টাইমস, আমরা এটা কি অনেক সময় অনেক কবারই নিউ ইয়র্কটাকে ভিজিট করেছি। ঠিক আছে, তাই জন্য এটা রিপিটেড অ্যাক্টিভিটি এখনকার সময়ের আগে, তাই জন্যই বোঝানো হচ্ছে এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হিসেবে। আচ্ছা নেক্সট ওয়ান, অ্যান অ্যাকশন হ্যাজ রিসেন্টলি বিন কমপ্লিটেড বিফোর নাও। আচ্ছা আই হ্যাভ জাস্ট ইটেন, আচ্ছা কোনো একটা অ্যাকশন, এই অ্যাকশনটা কি জাস্ট একটু কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে, এইরকম কোনো জিনিসকে বিফোর নাও, এই কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে, এইরকম কোনো জিনিসকে বোঝাতে ইউজ করা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে। আরেকটা এক্সাম্পল দেখে নেওয়া যাক। আই হ্যাভ স্টাডিড স্প্যানিশ ফর মেনি ইয়ার্স, আমি কি স্প্যানিশ শিখেছি বহু বছর ধরে। আচ্ছা এর ইন্ডিকেটার কি, ইন্ডিকেটার হচ্ছে বিফোর, এভার, নেভার, সো ফার, অলরেডি, ইয়েট, জাস্ট, রিসেন্টলি, ফর, সিন্স। আচ্ছা এইগুলো যদি থাকে কি হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিন্তু হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিন্তু হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এর রুলটা কি, আচ্ছা এই রুলটা আমি তোমাদের জন্য টাইপ করে দিই। present perfect tense rule.
subject plus have or has plus V3 form plus object. Okay, so this is the rule of present perfect tense. Okay, example, he has done the work. Okay, so subject, his subject, has done, have or has is added. Now done is V3 form and the work here is object. So now you have to learn the V3 form and V2 form must before all the tenses. Okay, now move on to our PPT. Let's take more example. I have studied or I have seen. You have studied, you have seen. He, she, it has studied. He, she, it has seen. We have studied, we have seen. They have studied, they have seen. So these are all examples of present perfect tense. And now move on to the form 2. What is form 2? Okay, I have worked, I have grown. You have worked, you have grown. Okay, so work, grown, these all are V3 forms. So let me note down for you. V1 for V1, V2, V3. Work, work, work. Grow, grew, grown. So this one is V1, this one is V2 and V3. So that's why we use the V3 form as grown and worked in this sentence. Okay, so the diagram. This is the diagram of a timeline of present perfect tense. This is the past tense, this is the present tense, but in the middle this is the present perfect tense. Okay, so now this is diagram 2 of this is not this is diagram 2 of present perfect tense. Here is present perfect tense but not past tense. Okay, this is the past tense but here is present perfect tense. Okay, now come to the present progressive tense, or you can say present continuous tense. Present progressive tense is also called present continuous tense. Okay, so where is present progressive tense or present continuous tense is used? Let's see. When an activity is progressed now at the moment of speaking. একটা অ্যাক্টিভিটি যেটা কিনা কোনো একটা এখন কোনো একটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে, মোমেন্ট অফ স্পিকিং, এখন কোনো জিনিসকে করা বোঝাচ্ছে বা এখন কোনো জিনিস বলছো এইরকম কোনো জিনিসকে বোঝাচ্ছে, সেটা কি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। নাও when an activity began before now, এখন একটা অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই শুরু হয়েছে এইরকম কোনো জিনিসকে বোঝাতে। অ্যান্ড কন্টিনিউস ইনটু দ্য ফিউচার উইদাউট স্টপিং, এবং এটা চলে যাবে ফিউচার অবধি কোনো স্টপ ছাড়া, মানে কোনো থামবে না, এটা কিন্তু চলেই যাবে। আচ্ছা, when an activity is temporary, অথবা কোনো অ্যাক্টিভিটি যদি হয় টেম্পোরারি কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি। when an activity is developing and changing, অথবা কোনো জিনিস কোনো ডেভেলপ কিছু হচ্ছে অথবা কোনো জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে, সেই রকম জিনিসকে বোঝাতে কি ইউজ হবে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স অর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আচ্ছা, এক্সাম্পল দেখা যাক, তোমাদের জিনিসটা আরো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। I am explaining something to the class right now, আমি একটা জিনিস এক্সপ্লেন করছি ক্লাসকে এখন অবধি। He is taking 16 credits this semester, সে পেয়েছে 16খানা ক্রেডিট এই সেমিস্টারে। She is understanding English more and more before she moved into the dorm, সে কিনা ইংলিশ খুবই বুঝতে পেরেছে ডর্মে
যাওয়ার আগে, বিকজ শি মুভড ইনটু দ্য ডর্ম, সে ডর্মে গেছিল তাই জন্য সে ইংলিশটাকে খুব ভালো বুঝতে পেরেছে। So these are all examples of present continuous or present progressive tenses. So what are the indicators? Indicators: right now, at this time, still, this year, week, as we speak, this month, etc. Or this week, this year. Okay, so what are the form? Example: I am studying, I am studying, you are studying, you are studying, he is studying, he, she, it is studying, we are studying, we are studying, they are studying, they are studying. Okay, so let me note down for you what is the rule of present progressive or present continuous tense rule. Okay. Rule of present progressive. Rule of present progressive, or you can say continuous. He is going to the market. So this is the example, and the rule is subject plus am is are plus verb v1 plus ing plus object. So this is the rule of present continuous tense, or you can say progressive tense. Subject am is are plus v1 plus ing, v1 plus ing plus object. So note down in your copy that the rule of present progressive or continuous tense is subject plus v1 plus am is are, subject plus am is are plus v1 plus ing plus object. Okay, now this is the diagram of present continuous tense. Here is the present time and the ongoing action is going on, so that's why it is present continuous tense, or you can say progressive tense. Okay, now to the future tense. A future tense is used to indicate that an activity or event will take place at a time in future. So what is a future tense? A future tense, that is an activity or event that will take place in future. When an activity will be happened in future, so the tense will be in future tense. আচ্ছা, ফিউচারে কোনো অ্যাক্টিভিটি হবে এইরকম কোনো জিনিসটা বোঝাতে ফিউচার টেন্স ইউজ করা হবে। ঠিক আছে, এক্সাম্পল দেখা যাক। When I am tired, I am going to travel. আমি যখন কি টায়ার্ড হয়ে থাকবো আমি তখন ট্রাভেল করবো। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কিছু জিনিসের লোকের কনফিউশন হবে যে স্যার এখানে আই অ্যাম গোয়িং টু ট্রাভেল বলছে, এটা কেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে না? আমি ক্লিয়ার করবো, পরেই এক্ষুনি ক্লিয়ার করবো, পরে এক্সাম্পলগুলো দেখা যাবে। নেক্সট উইক উই উইল ওয়ার্ক অন পাংচুয়েশন। আমরা পরের সপ্তাহে কি পাংচুয়েশনের ওপর কাজ করব। হি ইজ গোয়িং টু গেট হিজ কার ফিক্স টুমরো। সে তার গাড়িটাকে ঠিক করবে পরশু দিন ঠিক করবে। আওয়ার প্লেন ডিপার্টস অ্যাট নুন নেক্সট ফ্রাইডে। আমাদের প্লেন কী হবে নেক্সট শুক্রবার দিন ছাড়বে। ঠিক আছে। আচ্ছা, ইন্ডিকেটার থেকে ইন্ডিকেটার এটা দেখে নিতে হবে। ইন্ডিকেটার হচ্ছে টুমরো, নেক্সট সানডে, উইক, নেক্সট মান্থ, নেক্সট ইয়ার। আচ্ছা, নেক্সট শব্দটা যখন ইউজ করা হবে তখন কি ইউজ হবে? ফিউচার টেন্স কিন্তু ইউজ করা হবে। আচ্ছা,
ফর্ম 1 কি কি দেখে নেব। I will say, I will stay, I will stay, you will stay, you will stay, you will stay, he she it will stay, he she it will stay, we will stay, we will stay, they will stay, they will stay। আচ্ছা ফর্ম 2 এটা নিয়ে যাদের কনফিউশনটা আছে আমি এটাও ক্লিয়ার করব। I am going to say stay, I am going to stay, you are going to stay, you are going to stay, he she it are going to stay, we are going to stay, we are going to stay, they are going to stay, they are going to stay। আচ্ছা আচ্ছা যেটা তোমাদের এই কনফিউশনটা ছিল যে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে যে ফিউচার টেন্সেস আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কি করে ঢুকে গেল। আচ্ছা বোঝাই সামটাইমস দ্য সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অর দ্য প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স আর ইউজ টু এক্সপ্রেস আ ফিউচার মিনিং। প্রেজেন্ট সিম্পল অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু ফিউচারের কোনো কোনো জিনিস ইন্ডিকেশন করাকে বোঝায়। ইউজুয়ালি দিস টেন্সেস আর ইউজড হোয়েন শিডিউলড ইভেন্টস আর বিং ডিসকাসড। এইগুলো কখন ইউজ করা হবে যখন কোনো শিডিউলড ইভেন্ট ডিসকাস করা হবে। শিডিউলড ইভেন্ট যখন ডিসকাস করা হবে তখনই কিন্তু ফিউচার টেন্স ইউজ করা হবে, মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মাধ্যমে ফিউচার টেন্সটাকে ইউজ করা হবে। এক্সাম্পল কি আই অ্যাম অ্যারাইভিং, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেটার বলতে পারি। ইউ অ্যারাইভ, ইউ আর অ্যারাইভিং, হি শি ইট অ্যারাইভিং, উই আর অ্যারাইভিং, উই অ্যারাইভ, দে অ্যারাইভ, দে আর অ্যারাইভিং। এইগুলো কিন্তু সব ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে ইউজ করা হবে। কীভাবে ইউজ করা হবে আমি তোমাদের এক্ষুনি এক্সাম্পল স্বরূপ দেখিয়ে দেবো, তার আগে ডায়াগ্রামটা দেখে নিই। আচ্ছা এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, এই নাউটা এখন সিম্পল মানে প্রেজেন্ট টাইমকে রিপ্রেজেন্ট করছে এই জিনিসটা। সো দিস ইজ ফিউচার টেন্স, দিস ভায়োলেট লাইন ইজ ইউর ফিউচার টেন্স। ওকে সো নাও মুভ অন টু এক্সাম্পল যে আইএনজি ফর্ম কোথায় হচ্ছে আর কেন বা ফিউচার টেন্স হচ্ছে। আচ্ছা ফিউচার টেন্সের আগে তার আগে রুলটা দেখে নেওয়া যায়। রুল অফ সিম্পল ফিউচার টেন্স। Or you can say future indefinite. Subject plus shall or will plus V1 form প্লাস অপশন। আচ্ছা এখানেও কিন্তু আরেকটা ইউজ করা যায় যে কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস V1 ফর্ম অর সরি সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস V1 প্লাস আইএনজি। ING plus object। Example নেওয়া যাক, you will be clear। He is it is going to be rain today। He is going to win a lottery। আচ্ছা নেক্সট এক্সাম্পল কি হি উইল গো দেয়ার। আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইট ইজ গোয়িং টু বি রেইন টুডে,
ইট ইজ গোয়িং, হি ইজ গোয়িং টু উইন আ লটারি অর হি উইল গো দেয়ার। আচ্ছা, এখানে কি তোমাদের কি জিনিসটা প্রবলেম হতে পারে যে স্যার এখানে তো ইজ গোয়িং থাকলে তো স্যার প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ হতে পারে না, এখানে কি ফিউচার ইন্ডিকেশনকে বোঝাচ্ছে। ইজ গোয়িং টু, ইজ গোয়িং টু এটা যখনই দেখবে না তখনই ভাববে যে এটা ফিউচার টেন্সের ইন্ডিকেশন দিচ্ছে। এই যে এখানেও আছে ইজ গোয়িং টু, এটাও যদি ইজ গোয়িং টু এই ইন্ডিকেশনটা থাকলে এটা ফিউচার টেন্সের মধ্যে পড়বে। আচ্ছা, এই অবধি আশা করছি তোমাদের পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তোমরা এই জিনিসটাকে পুরো নোট ডাউন করে নাও। আচ্ছা, তো আজকে আমরা তাহলে কি কি পড়লাম? আজকে আমরা পড়লাম, পিপিটিটা দেখে নেব। আজকে আমরা পড়লাম সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। আচ্ছা, পড়লাম সিম্পল পাস্ট টেন্স। আচ্ছা, আর পড়লাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আর পড়লাম কি ফিউচার টেন্স। আচ্ছা, এই অবধি আমাদের আজকের ক্লাসটা শেষ করলাম। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও টেন্সগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে ডিসকাস করব, অল 12 টেন্সেস। ঠিক আছে, আমরা সমস্তটা নিয়ে ডিসকাস করব। এই অবধি কোনো ডাউট থাকলে তোমরা আমাকে জানিও, তোমরা আমাকে বলো, আমি তোমাদের পরে ডাউট ক্লিয়ার করে দেবো। এই ক্লাসটা নিয়ে আরও আমাদের চর্চা থাকবে। সো আজকের ক্লাসটা এখানেই এন্ড করলাম।